Ilay mo dia. Pero, Ano mo diya? 20. uy, 17. 17, 18, 19. 20 na lang kulang. 20 ko. 20 bitaw ko. Diba si dia 19. Wow, 9. Ay, 19 niya. Wow, 1. 9 na yun. Wala, nag-out na si Adjan birthday. Oh, Gis, oh, Gis. Ay, 100. Hindi ka 100. Hindi daw 100. Mape ma, mape. Ang inyuhang singalan ni mga kapihan, nawa asad na. Mape. Mape. Let's wait for the others. Asa lang sila. Kanga ni. Ano ang kasip ko? Kani bubu. Tama. No, tama ko din yan. Okay. Open the teachers in math. Let us discuss your module in math. Ano yung answer? Ano yung answer? Sama? Okay. Kamil. Modules in math, Wala, ready? Our lesson for math. We have a new lesson. We're done with, master na nato ang multiplication, addition of decimals, di ba? Division and decimals. So, anong giuna man na to? Addition, subtraction, multiplication, and division of decimals. Because these are the 4 basic operations in math involving decimals. Okay, now, so it's very easy to perform operations in math kung tinagsatagsara. No? When we say add, mag-add rata tanan. When we say divide, divide rata. Or subtract, pag kanira mo sa problem, at walang isubtract. Or multiply. But how will we do it if there are more than one operation in one sentence? Or in one action? So there, naaman tayong rule na i-follow if the equation has more than one mathematical operation. So that is now what we call as the GEMDAS rule. Okay? GEMDAS stands for G. What's ang G? Grouping. Okay, groupings. Okay, GEMDAS. Okay? These are the groupings. The groupings are those operations inside the parentheses and or brackets must be performed first. So, ang upang GEMDAS, other also we call it as PEMDAS. Ganda. Ang nakalahi ang P ra o G. Kaya kung sa may aning stands for P, P stands for parentheses. Parentheses, no? Parentheses is kanang gipuran. Okay, that is what we call as parentheses or brackets. Diba? Napoy anak. Groupings, meaning to say, gigroup siya.
gigroup siya ng operation. So, in GEMDAS rule or PEMDAS rule, ato kuno-unahon ang mga equation or operation nga naasulod sa parentheses or katong equation or operation nga gi-group together. Okay? Kung saan yung mga operation sa math? Addition, subtraction, multiplication, and division. So, muna ng upat. M and D stands for something M. Multiplication. Division. And D stands for Division. Division. Correct. M and D stands on the same priority. Pareha na sila, multiply and divide. Sila ang magkasangga. Aminaw, Rachel. Aminaw. No? M and D, multiplication and division. And A and S stands for Addition. Addition. Subtraction. And Subtraction. subtraction. Nana mo ni ba grade 4? Yes, ma'am. Okay, so very good. So review na lang kay Tani. So another after multiplication and division, then you do addition and subtraction. So addition and subtraction stands also on the same priority. No? After did na sila sa multiply and divide. Now, what if ang addition and subtraction nakasunod sa parentheses? Unahon sila. Correct. Very good. Bisan pa o naapay addition o multiplication and division, basta kay naka sila sunod sa parentheses, sila ang atong unahon. So, GEMDAS rule says that you perform the operation nga naasa o sa unahon. Left to right. Pero ang unahon na to, ang nakasunod sa brackets or parentheses. Then after that, you do multiplication and division. Ang last ang addition and Subtraction. Okay, so we have here an example. Martin kay Bunso. Okay, everybody read. A plus 12 divided by 3 times 2 minus 4. Hana kayo, no? Ganyan kayo tanawon. But if you memorize the GEMDAS rule, sayon ragyod kaayo na siya. Ayaw kahadlok sa daghan nga numero. Imo ra gyud i-apply ang GEMDAS or PEMDAS rule. Okay. So let's try to solve this equation. So butang ka diyan equal sign. So we say equal sign, you are trying now to solve the equation. So we have here addition, division, multiplication, and subtraction. According to GEMDAS rule, unsay atong buhaton ug una? Multiplication, left to right. Ha? Left to Left to right. right. So unsa may unahon na to na? 12 divided by Left to 3. right is? Division. Asa ang operation na to unahon? Left Plus to right. divide, multiply, minus. Left to right. Ha? Left to right. Again, multiplication and division, same level. Same priority. So, unsa may naguna sa left to right? Unsa may naguna sa multiply o sa divide? Say, divide. So, mo ni ato mo. So, kani may atong unang isolve, ang symbol nga naa sa tunga, ang imong isolve ana ang number nga naguna o ang number nga nagsunod. Gets nimo? Kaning number nga naa sa isig kakilid sa operational symbol. Sa symbol sa divide, plus, or minus. The rest of the numbers you copy. Correct. So, kani may atong gisolve. So, kaning 8 ug ang plus atong ko. Bata dire. Para kasabot. 8. Kopyahon. So, kani may atong gisolve. 12 divided by 3. What is the answer?
Kay kani may atong unang gisolve. Nasabtan? Yes, ma'am. 4. How about the rest? Atong Kopyahon. So, kani wa pa man atong gisolve. So, atong kopyahon times 2 minus 4. So, kani na sa lang atong isunod yung isolve. 4 times 2. Okay? Equal na sad. Ang equal sign, kinahanglan magtungod. Magtungod. Okay, so in this equation now, musta naman sa itong unahon? According to Gemda's rule. 4 times 2. Addition, multiplication, subtraction. Multiplication. So what numbers are we going to multiply? 4 times Very good. So say 4 o si 2. 2. The rest of the numbers and symbols nga wala pa nimo gibuhat o sa buhaton. Copy. So copy 8 plus 4 times 2 8. Kopyahon. Ang wala pa nimo gi-solve. Okay. Now, unsa naman ang operations ang nahabilin? Addition o subtraction. Di ba si addition at si subtraction, sangga ra sila, pariha ra sila og level. Now, you do left to right. So, saan naman itong buhaton? Ang saan natin yung solve ni? Addition. 8 plus 8 is? 16. 16. Okay. And the last equal sign is? What na may lain? So, you do now 16 minus 4 is? 12. So, your final answer is? 12. So, we say and or the number, ang number na atong ipakita is 12. Isod sayon. Okay. The Gemda's rule helps us solve math problems step by step. When there are 3 or more operations in one number sentence, instead of solving randomly, we follow an order so everyone gets the same and correct answer. So, first, we always look at the groupings. No, tanawa na yun no, sa akong ibasa. There are grouping symbols like parentheses, brackets, and braces. Anything inside these symbols must be solved first because they tell us which part of the problem is most important. So, nahon jud ko no, ang nasa parentheses, brackets, or braces. Next, we do multiplication and division. These two are equally important. So we solve them from left to right. No? Depending on which comes first in the problem. Last, we solve addition and subtraction. Also from left to right. This step finishes the problem and gives us the final answer. By following the Gemda's rule, we avoid confusion, work more neatly, and become more confident in solving math problems. So applying the Gemda's rule in our daily life, the Gemda's rule is not only used in math class, it also helps us in real life situations where we need to solve problems step by step. When we follow the correct order, we avoid mistakes and get the right answer. For example, when buying snacks, students may need to add the total cost of items and divide money equally among friends. Using Gemda's helps them know which operation to do first. In cooking or baking, students follow steps in order, just like solving a math expression. When budgeting allowance, they may subtract expenses and add savings in the correct sequence. Number 1. Let's check your answers in Umudjud. What does the letter G in Gemda stands for? What's your answer? Letter A. Correct. Number 2. Which operation should be solved first in the expression? Subtraction. A plus parentheses x minus 2 times 3. Subtraction. What? Grouping
symbols. Correct. Next. Grouping symbols or inside. Ano sa mga operation ang nasa sunod? Subtraction. Next. In solving math expressions, multiplication and division should be done. Ha? Yes, kaya ang multiplication of division sangga raman sila. Next, number 4. Which operation is done last according to Genta's rule? Addition and subtraction. Number 5. Why is the Genta's rule important? Okay, very good. Who got 5? Okay, guys, down. So let's try to solve example. Do, breakfast ko lang. Sebab tu pula. Breakfast dulu. Do, sige na mo. Study or dula? Study or dula? Study or dula? Yan. Ha? Yan. Kasi mo ah. Si J or si K? Ha? Do, pili ya, do. A or si J? Si A or si K? Pili, ikara. Ha? Wala, okay. ML or phone? ML or phone? ML or SMGG? ML or study? Kasi ikaw pangutot, kapahaw ba? Ha? ML or study? Isa na kasi pangutot, alam kapahaw man. ML, bunalan ka kay teacher. ML or bunalan ka sa teacher. Ipili lo. Do, pili do. Absent sa eskwelahan or study eskwelahan? Pili. Na, bili. Mante ka mulay ka sa kod M at kurulok sa at ML. Butanaw ko nimo. Ano kita Junrin no? Junrin. Ano? They get one on sheet of paper. TV. Very good. Teleport siya. Nana siya teleport. Teleport siya. Tunggal siya dito. Hoy, inside the parentheses, i-apply gihapon ang Genta's. No? Panangitan, parihaning parentheses, duha man ang operation sa may muna. Ha? 3 times 2. Apply gihapon ang Genta's, bisa na sa sunod sa parentheses. Copy and answer.
Anong sabakay mo, dog? Anong sabakay mo? Kamu pala, kanan na lagi mo gawin batasan. Ang kabright ninyo, wala na yung gibutang utok. Nanapin ni Papa. Wala may mapili ninyo. Kasagaran namin addition na subtraction na sabi. So we will start with this first. Padolo ka tas add o divide. Ang equal sign magtungod, ha? Word silently, no? Kapiing. Kung sa mga mahinay, uli na ka? Ang kanan, sir. Lain mong lawas? Init na siya ba? Ha? Init. Na. Ang ispila ka man. It's not hard work. O, sabot tayo kasi ka mong tabi. Sabot tayo. Answer silently, ha? Paninta mo. Ano natin, madalas ato nga nagkatuna ng maglawas. No solution is wrong. Dilo mo guys, eh. Ashley, hindi na mo gina magbalas kaya. Doon sa nakos, nagmili ako bayo. Yo. Ikaw yung Asa rin kagigit na isla dito ka tayong ginanong to. Atong nag-bike ka ba, sir? Kita ni mo ito. Dito ka ba? Makatoy ka mag-bike. Ay ka mga. Hindi ka mag-grabe. Martin, ikaw pa basta ito eh. Oh, ikaw pa sinita niya. Init siya. Dikit mo ka na noong basket eh. Ay, siya ba? Ay, sa lagi abi. Pati rin ulo. Danoy. Ma'am, jelas sa solid mo. Mulit na siya, karanda yun. Di siya magtakugma. Yo. Uy, naikon ito nga. Gani ba yun? Ah, sige, kadawin mo. Ay, kanang buwan mo din.
Ayaw ako rin ginani ako eh. Ang suot lang ma'am. Pwede naman ako. Na, kamauras ko mga tado sis mo na na eh. Umuwi tayo. Di ba yan? Ate mo sa hangin eh. O sa hangin ni Sol. Ano mo na to? Oy. Ako hindi ka uwa na, nakabilin. Bili yan ito. Martin, saan na Martin? Hello. Gabi yan ha, si Bidia din ha. Lakas ma'am. Martin, pag nanaspin mo. Dali po. Ha? Pwede man. Kasi duwa man sila. Duwa pa na sila. Bago, saan bago eh. Meow, 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 meow. Hindi na. Ay TikTok lagi mo ito. Sa'yo mo kuya. Hindi mo manghod. Odra. 8 times 2. 8 times 2. 8 times 2. Very good, bitch. Bitch. Hello, bitch. 16 plus 10, bitch. Okay, bitch. 16. Kamil. Ito, sa Kamil. Ang solusyon, pareha sa ako ang ibuhat ha, panos, kubos. Sunod, panos. Uy, ito yung was kami. Bitch. Like 8 plus 18, bitch. Yes, bitch. Okay, bitch. Are you sure, bitch? Was it 3? 5 plus 5. 5 plus 10. 8 plus 3. Ayun na day. Bitch. Yo, kawan ang idea. 70. Plus 20, bitch. Sa oras sa din siya. Kung sa namin, pag nasa ni mo live dia. Live, pag nasa mo. Pag nasa kayo na. Okay, done. Let's check. Alimuot kayo. Alimuot kayo. What's up day guys? Kinag-live si Danish. Ali sumaman, eh sis.
Sawadik ka, baplaploy. Imong mama, bakutoy. Sikur kukuk, kirikikik. Pagnalalay mulay Danish, armutan na utag oras. Sirkikuk, kukuk, pip pip pip, puro tutoy. Ututoy. Tutoy hadi. Tutoy hadi. Thank you. Martutin. Asi pangupya. Asi pangupya. Martutin. Kaaya pa one paper. Ito legit 5, 4, 3, 2, 1, Danish. Sex Sabbath. Kopian sadka. Tin. Tin. Tin tin tin. Ang bibig. Nawa ang oras. Ano yung tinuod na? Kaniyo ba tinuod na? Tinuod mo yun? Dili. Dili eh. Ano lagi tinuod? Adray. Gis 2010. 2010. Saan ba yun?